Kakamega. Marian Estate Agency Limited wanauza bidhaa za kielektroniki kwa bei nafuu zikiwemo solar panel, charger, battery, socket, street light, garden light, solar light, cable sales and supply. Mjini Kakamega wanapatikana Kanoni Awori Street na mjini Malava wanapatikana mita 100 kutoka Malava Main Stage mkono wa kulia kutoka Webuye. Kando na huduma zake kupitia kwa mkurugenzi mkuu Peter Juma, wanapeana huduma za tenant agreement, kununua na kuuza mashamba, land succession kupitia kotini na land board. Tupigie simu kwa 0710775474 au 0789127291. Marian Estate Agency Limited. Marian Estate Agency Limited wanauza bidhaa za kielektroniki kwa bei nafuu zikiwemo solar panel, charger, battery, socket, street light, garden light, solar light, cable sales and supply. Mjini Kakamega wanapatikana Kanoni Awori Street na mjini Malava wanapatikana mita 100 kutoka Malava Main Stage mkono wa kulia kutoka Webuye. Kando na huduma zake kupitia kwa mkurugenzi mkuu Peter Juma, wanapeana huduma za tenant agreement, kununua na kuuza mashamba, land succession kupitia kotini na land board. Tupigie simu kwa 0710775474 au 0789127291. Marian Estate Agency Limited. Marian Estate Agency Limited wanauza bidhaa za kielektroniki kwa bei nafuu zikiwemo solar panel, charger, battery, socket, street light, garden light, solar light, cable sales and supply. Mjini Kakamega wanapatikana Kanoni Awori Street na mjini Malava wanapatikana mita 100 kutoka Malava Main Stage mkono wa kulia kutoka Webuye. Kando na huduma zake kupitia kwa mkurugenzi mkuu Peter Juma, wanapeana huduma za tenant agreement, kununua na kuuza mashamba, land succession kupitia kotini na land board. Tupigie simu kwa 0710775474 au 0789127291. Marian Estate Agency Limited. Marian Estate Agency Limited wanauza bidhaa za kielektroniki kwa bei nafuu zikiwemo solar panel, charger, battery, socket, street light, garden light, solar light, cable sales and supply. Mjini Kakamega wanapatikana Kanoni Awori Street na mjini Malava wanapatikana mita 100 kutoka Malava Main Stage mkono wa kulia kutoka Webuye. Kando na huduma zake kupitia kwa mkurugenzi mkuu Peter Juma, wanapeana huduma za tenant agreement, kununua na kuuza mashamba, land succession kupitia kotini na land board. Tupigie simu kwa 0710775474 au 0789127291. Marian Estate Agency Limited. Marian Estate Agency Limited wanauza bidhaa za kielektroniki kwa bei nafuu zikiwemo solar panel, charger, battery, socket, street light, garden light, solar light, cable sales and supply. Mjini Kakamega wanapatikana Kanoni Awori Street na mjini Malava wanapatikana mita 100 kutoka Malava Main Stage mkono wa kulia kutoka Webuye. Kando na huduma zake kupitia kwa mkurugenzi mkuu Peter Juma, wanapeana huduma za tenant agreement, kununua na kuuza mashamba, land succession kupitia kotini na land board. Tupigie simu kwa 0710775474 au 0789127291. Marian Estate Agency Limited. Marian Estate Agency Limited wanauza bidhaa za kielektroniki kwa bei nafuu zikiwemo solar panel, charger, battery, socket, street light, garden light, solar light, cable sales and supply.
Mjini Kakamega wanapatikana Kanoni Awori Street, na mjini Malava wanapatikana mita 100 kutoka Malava Main Stage mkono wa kulia kutoka Webuye. Kando na huduma zake kupitia kwa mkurugenzi mkuu Peter Juma, wanapeana huduma za tenant agreement, kununua na kuuza mashamba, land succession kupitia kotini na land board. Tupigie simu kwa 0710775474 au 0789127291. Marian Estate Agency Limited. Marian Estate Agency Limited wanauza bidhaa za kielektroniki kwa bei nafuu, zikiwemo solar panel, charger, battery, socket, street light, garden light, solar light, cable sales and supply. Mjini Kakamega wanapatikana Kanoni Awori Street, na mjini Malava wanapatikana mita 100 kutoka Malava Main Stage mkono wa kulia kutoka Webuye. Kando na huduma zake kupitia kwa mkurugenzi mkuu Peter Juma, wanapeana huduma za tenant agreement, kununua na kuuza mashamba, land succession kupitia kotini na land board. Tupigie simu kwa 0710775474 au 0789127291. Marian Estate Agency Limited. Marian Estate Agency Limited wanauza bidhaa za kielektroniki kwa bei nafuu, zikiwemo solar panel, charger, battery, socket, street light, garden light, solar light, cable sales and supply. Mjini Kakamega wanapatikana Kanoni Awori Street, na mjini Malava wanapatikana mita 100 kutoka Malava Main Stage mkono wa kulia kutoka Webuye. Kando na huduma zake kupitia kwa mkurugenzi mkuu Peter Juma, wanapeana huduma za tenant agreement, kununua na kuuza mashamba, land succession kupitia kotini na land board. Tupigie simu kwa 0710775474 au 0789127291. Marian Estate Agency Limited. Marian Estate Agency Limited wanauza bidhaa za kielektroniki kwa bei nafuu, zikiwemo solar panel, charger, battery, socket, street light, garden light, solar light, cable sales and supply. Mjini Kakamega wanapatikana Kanoni Awori Street, na mjini Malava wanapatikana mita 100 kutoka Malava Main Stage mkono wa kulia kutoka Webuye. Kando na huduma zake kupitia kwa mkurugenzi mkuu Peter Juma, wanapeana huduma za tenant agreement, kununua na kuuza mashamba, land succession kupitia kotini na land board. Tupigie simu kwa 0710775474 au 0789127291. Marian Estate Agency Limited. Marian Estate Agency Limited wanauza bidhaa za kielektroniki kwa bei nafuu, zikiwemo solar panel, charger, battery, socket, street light, garden light, solar light, cable sales and supply. Mjini Kakamega wanapatikana Kanoni Awori Street, na mjini Malava wanapatikana mita 100 kutoka Malava Main Stage mkono wa kulia kutoka Webuye. Kando na huduma zake kupitia kwa mkurugenzi mkuu Peter Juma, wanapeana huduma za tenant agreement, kununua na kuuza mashamba, land succession kupitia kotini na land board. Tupigie simu kwa 0710775474 au 0789127291. Marian Estate Agency Limited.
Naam, bila shaka mtazamaji, jioni ya leo naamini ya kwamba inakuendea vizuri popote pale ulipo. Karibu sana kwenye taarifa zetu za Magharibi jioni, ikiwa ni Magharibi Wikendi, siku ino ya Jumamosi tarehe 10 ya mwezi wa 9 2022. Leo radhi tutakuwa na mtangazaji wa ishara, lakini tuna mengi ambayo tumekuandalia kutoka katika kapu letu la habari. Najulikana kama KANGA, makinika sadifika mwana kwetu, safiri nami hadi tamati. Tuanzie kule Kimilili ambapo shughuli za usafiri na biashara zilitatizika mjini Kimilili katika kaunti hii ya Bungoma baada ya vibanda vya wana jua kali kubomolewa usiku wa kuamkia hii leo katika hali tatanishi, huku lawama zikielekezwa kwa serikali ya gatuzi la Bungoma. Hebu tuangalie taarifa hiyo ambayo mwenyewe nilitilia sauti. Kwenye soko la Kimilili, bidhaa aina ya mboga na matunda zilitapakaa barabarani, kina mama wauzaji akiwemo Bi Christine wa Malwa wakisema kuwa vibanda vyao vilibomolewa usiku wa manane, huku mali ya mamilioni ya pesa ikiharibiwa kabisa. Leo hii tumeamka asubuhi, wameangusha vitu zote, wamebomoa vibanda, wamebeba mayai, wamebeba nyanya, wamebeba vitunguu. Hizo vitu zote wametoa vibanda. Tunajua tu ni watu wa KANGA wako na uniform za green, wako hapa juu. Watu wa Wangamati wenye waliandikwa na Wangamati ni hao tu wametusumbua muda mrefu, na tulipiga kura ya mabadiliko na tunahitaji mabadiliko. Waende nyumbani. Watu watoke waende. Nataka mheshimiwa afanye uongozi upya. Lawama kuu ikielekezwa kwa baadhi ya wafanyikazi wa kaunti ya Bungoma wanaaminika kubomoa vibanda hivyo, Mama Linet na Njala na Mama Celestine Nekesa wakisema hawakuwahi kupata notisi yeyote ya kubomoa vibanda hivyo. Mheshimiwa Titimas, tunakuhitaji. Wewe ndio mtu wetu. Ulikuja wakati wengine wakabomoa hizi vibanda, na ulisimama na sisi ukasema hiyo vibanda wasing'oa, ukakongelea mabati. Wameona uko mbali, wanatunyanyasa. Tunakuhitaji Mheshimiwa Kufwera, tunakuhitaji gavana wetu. Ulikuja nyumbani, tunakuhitaji. Tunakutaka Kimilili. Kufwera Mheshimiwa, tunakuhitaji Kimilili. Sisi wana mboga tulikupigia kura tukijua utatutetea, na tunataka ututetee kama sisi wa mama. Kwa hiyo tunalilia serikali yetu ya national government na serikali ya county, Mheshimiwa Hazola ambao ni Honorable William Samoei Ruto, ukuje utusaidie. Wana mboga tunalia, tunanyanyaswa. Saa hii unapotuona tuko kwa barabara, vitu vyetu vimetapaka, vingine vimeweza kuibwa. Tuko na malonzi, wenye malonzi hata wameanza kutupigia simu na tuna otherwise. Wafanya biashara hao sasa wanataka serikali ya kaunti ya Bungoma na ile ya kitaifa kuingilia kati na kutatua hali hiyo ili waweze kurejelea biashara zao kikawaida. Mwakilishi wadi mteule wa eneo la Kimilili Bi Christine Mukhongo aliyetembelea wafanyabiashara hao aliweza kutoa ufadhili wa mbunge wa eneo hilo Didmas Baraza na gavana Ken Lusaka ili kuwasaidia wafanyabiashara hao kujenga upya vibanda vyao. Tuko hapa Kimilili ward kuwapatia pole wenzetu, hasa mama mboga, wafanyabiashara ambao wameathirika kuanzia asubuhi ya leo, ambapo tumeamuka vibanda vimeangushwa chini, biashara zao zimeharibiwa sana, na tumekuwa na kulia kwingi kwa mama, manake vitu zimeibiwa na kila kitu kimeharibika. Tumekuwa na usaidizi kutoka kwa mjumbe wetu Didmas Baraza ambaye hayuko na sisi hapa, lakini yuko na sisi kimawazo, na ameweza
kuwapigia pole wenyeji na wafanyabiashara wa Kimilili, na hata akatoa usaidizi wake. Amenunua mabati ambapo tunaanza kujenga hivyo vibanda immediately this morning, so that tukifikia jioni biashara inafanya nini, inaendelea. Katika hali hiyo pia tumekuwa na gavana wetu Gavana Lusaka, ambaye pia ametuma rambirambi zake kwa watu wa Kimilili, na pia ametoa mchango wake ili kuwasaidia hawa akina mama ili biashara zao ziweze kurudi. Nikiarifia runinga Magharibi kutoka eneo la Kimilili, naitwa KANGA. Na bila shaka mtazamaji, ni kilio cha wakazi wa Kimilili, na natumai ya kwamba basi hatua mahususi zitaweza kuchukuliwa kisha kwamba wanapata haki. Tuendelee na taarifa zingine, ambapo chama cha Ford Kenya kupitia kwa mwenyekiti wa chama hicho na mbunge wa eneo bunge la kwanza katika kaunti ya Trans Nzoia Ferdinand Wanyonyi wameweza kushukuru wananchi wa mkoa wa Magharibi haswa katika kaunti ya Bungoma kwa kuweza kuwapigia kura viongozi wa mrengo wa Kenya Kwanza, na kuweza kumpongeza spika wa bunge la kitaifa Moses Wetangula kwa kuweza kuibuka mshindi katika kinyang'anyiro cha ubunge katika eneo bunge la kitaifa. Mwandishi wetu Emmanuel Kilongi wa jiji la Nairobi alituandalia taarifa hiyo na na maelezo zaidi. Kura nyingi katika kaunti ya Bungoma na mkoa wa Magharibi, jambo ambalo limefanya viongozi wa Ford Kenya kutoa shukurani kwa wapiga kura kutoka katika mkoa huo. His Excellency we elect Dr. William Ruto for being elected, and of course the Deputy President as well. And therefore, as people from Trans Nzoia and Western Kenya, we are very, very delighted. Wanyonyi amesema kuwa wakati wa siasa za migawanyiko ya vyama vya kisiasa umeisha, na sasa wanasiasa wote wa Magharibi wanapaswa kukuja pamoja na kuwahudumia wakazi wa mkoa huo. And therefore I'll take this opportunity on their behalf, being the chairman of the party for the Kenya party, which is part of the Kenya Kwanza, to say congratulations Your Excellency for being elected. Mbunge huyo wa Kwanza amesema kuwa Moses Wetangula kuteuliwa spika wa bunge la kitaifa ni afueni kubwa kwa jamii za Magharibi, na sasa Wetangula ako kwenye nafasi bora ya 3 katika taifa lote. Also, as a Ford Kenya chairman, I want also to thank the members of the National Assembly for having elected Honorable Moses Wetangula as the national speaker, and therefore we are very, very delighted. As of course he comes from Western Kenya, we are delighted that actually sections being put aside, Honorable Wetangula is now the speaker, and as you know, the embassies that we are requesting that we support him, he is up to the task. We'll be able to support him and support his colleague, Honorable Mudavadi wa Kenya Kwanza. Aidha, mkoa wa Magharibi unafahamika kwenye masuala ya kilimo, na Wanyonyi anasema kuwa serikali ya Kenya Kwanza ina mikakati ya kupunguza bidhaa za kilimo ili wakazi wa mkoa huo wawe na muda rahisi wa kuendesha kilimo. I'm hoping and praying that the shortest time possible will also take as a priority to reduce the agriculture inputs, price of the agricultural inputs in the region, so can be able to have
at least fertilizer prices going down. Today is unaffordable. We can't afford that. So that the next season we'll be able to have the prices reduced. Also, the prices of unga, which is actually everybody in this country has to eat ugali. Now you go to, I sent my daughter to go and buy for us 2 packets of unga. It's through the roof. So we'll be able to reduce the prices of this, and we're going to talk to His Excellency the President to be able to reduce the prices of unga, and of course the prices of the inputs, particularly fertilizers. So don't talk about what is coming tomorrow. You don't know whether it will be a sunset or sunrise tomorrow. So don't talk about that. As far as I'm the chairman of the party Trans Nzoia, and Emmanuel Kilongi, runinga ya Magharibi, kaunti ya Nairobi. Na bila shaka ni usemi wa viongozi wa chama cha Ford Kenya. Tuachane na haya Ford Kenya sasa tuweze kuangalia taarifa zingine ambazo tumeweza kuzipa kipaumbele katika taarifa zetu za Magharibi jioni ya leo kutoka katika chumba chetu cha habari, mtazamaji. Na baada ya kuweza kupata taarifa hiyo ambayo iliweza kutiliwa sauti na kuandaliwa na mwenzangu Emmanuel Kilongi, ni kwamba sasa kina mama katika eneo bunge la Webuye Magharibi wamehimizwa kuweza kujifungulia katika zahanati mbalimbali katika eneo hilo ili wakaweze kujiepusha na maafa na masaibu ambayo huambatana na kuweza kujifungua vibaya, huku pia wakiweza kunufaika na rasilimali kutoka kwa serikali na mashirika yasiyokuwa ya kiserikali. Jeremiah Wekesa ana maelezo zaidi. Haya ni kwa mujibu wa afisa mkuu wa afya katika eneo bunge la Webuye Magharibi Nyongesa Eure wakati wa kupokea vifaa 300 vya kusafisha maji kutoka kwa shirika lisilo la kiserikali la Vestergaard ambavyo vitapewa kina mama watakaojifungulia hospitalini eneo hilo ili waweze kuvitumia nyumbani kwao. Na hawa washirika wetu ambao wamekuwa wakihusika na maji safi wametuletea filters 300 ambazo zinaenda kutumika katika dispensary zetu 13 na health centers ambazo zinapatikana Webuye Magharibi, na hizi filters zinaenda kupeana kwa mama ambao ni wajawazito na wamekuja kujifungulia kwa hospitali. Mama akijifungulia katika mojawapo ya zahanati zetu katika sub county ya Webuye Magharibi atapewa filter moja ili iweze kumsaidia kuenda kuchunga maji, apate kukunywa maji safi ili kuepukana na magonjwa yanayotokanayo na maji. Kwa hivyo kwetu kama kamati ya afya ama kitengo cha afya tunasema ni asante sana kwa Vestergaard. Kauli hiyo imetiliwa mkazo na afisa wa Vestergaard Rebecca Masoli aliyewahimiza wakazi wa eneo hilo kuhakikisha kwa wanatumia maji masafi ili kuepuka baadhi ya magonjwa sugu yanayosababishwa na maji machafu. Tunaomba sana, tunataka wamama mkuje mjifungulie hospitali kwa sababu hospitali ndio utaweza kupata matibabu kamili, na pia kama kutaweza kuwa na shida madaktari watakuwa karibu ili waweze kutatua shida yako during kujifungua. Tumeweza kupeana donation ya 300 livestock filters ambayo inaenda kutumika kwa wamama ambao wamejifungua na wanapeana kama zawadi. Kama wewe ni mama kule nje na uko mjamzito, tafadhali kuja ujifungue, utaweza kupata livestock family. Naye afisa mkuu wa afya katika serikali ya kaunti Bungoma Patrick Wandili aliyepokea vifaa hivyo kwa niaba ya gavana wa kaunti Bungoma Kennedy Lusaka amepongeza msaada huo, huku akisema kwa serikali hiyo itashirikiana na mashirika mbalimbali kuhakikisha kuwa inawapa huduma bora wakazi wa eneo hilo. Waterborne diseases in Western Kenya generally, which includes Nyanza, are really
common waterborne diseases, just the way the director has mentioned. Is it diarrhea? Is it vomiting? Is it what? So when they do this to us, it is just the right step in improving sanitation around water. And so we want to appreciate you. We are even excited that you are giving live straws to mothers deliver in our facilities, which means safe deliveries within our facilities. This obviously will be improving our indicator in terms of safe deliveries. So you are contributing to our health immensely. So definitely when we are giving these incentives to our mothers to encourage them to deliver in the hospital, by way of encouraging them also to take safe water, we definitely are improving our health. So we want to appreciate you for donating the 300 water filters. Nikiripotia TV Magharibi kutoka katika kaunti ya Bungoma, jina langu ni Jeremiah Wekesa. Na asante mwenzangu Jeremiah Wekesa kwa kuweza kutuandalia taarifa hiyo kuhusu masuala ya afya na himizo kwa kina mama ambao ni vizuri kuweza kuingia pale zahanatini kuweza kufanya shughuli hizo ama kuweza kujifungulia hospitalini ili kuweza kuepuka majanga na matatizo ambayo mara nyingi hutokea wakati wa kujifungua. Mtazamaji, tuendelee na taarifa zetu jioni ya leo, taarifa ambazo mtazamaji tumeweza kukuandalia baada ya taarifa hiyo kutoka katika eneo la Webuye ambayo iliweza kuandaliwa na mwenzangu Jeremiah Wekesa. Tuangalie hii sasa, ambapo jamii ya watu wanaoishi na changamoto za kimaumbile katika kaunti ya Bungoma imejitokeza na kuweza kuitaka serikali ya kaunti ya Bungoma kuweka mikakati mwafaka ya kuweza kuhakikisha kwamba maslahi yao yanaweza kuhusishwa katika mipango ya serikali ijayo. Kilea Nyako na taarifa zaidi. Mwenyekiti wa shirika la Disability Empowerment Network Adrian Sakwa anahoji kuwa wamepitia changamoto nyingi katika serikali iliyokuwepo, akisema wanahitaji kupewa hazina maalum ya kushughulikia mahitaji yao. Arudishe Disability Empowerment Fund mahali ambapo alitoka, kwa sababu hiyo ilikuwa the only empowerment economic program alikuwa inaenda kwa watu ambao wanaishi na ulemavu. Tungependa pia ajumuishe watu ambao wanaishi na ulemavu katika serikali yake. Tunajua kwamba katiba inasema at least 5% of all appointive and elective positions siende kwa wale watu ambao wanaishi na ulemavu. Lakini tunajua kwamba this is a political office. Hakikishe kwamba anapotengeneza ofisi yake ya mawaziri na chief officers, sisi kama watu ambao tunaishi na ulemavu tunaomba mtu ambaye anaishi na ulemavu akuwe katika apex yake ili amuelimishe kuhusu mambo ya watu ambao wanaishi na ulemavu kikamilifu. So sisi tunafurahia kama watu ambao tunaishi na ulemavu katika nchi yetu ya Kenya, and particularly by extension watu ambao wanatoka Bungoma. Na tumeona kwamba ndugu zetu pia katika Senate wamekuwa nominated kurepresent walemavu. Ameongeza kuwa serikali hiyo pia inahitaji kuwa na kitengo maalum cha kuangazia maslahi yao, akisema mmoja wao anastahili kupewa fursa ya kuhudumu kwa wadhifa huo. Kitu ambacho tunaomba ndugu zetu ambao wako katika bunge la kitaifa ni kwamba saizi the disability bill is under review na imekwama katika Senate. Tunataka wa fast track the Disability Act of 2003 ambayo imekuwa under amendment, kwamba in the next 1 year tukuwe na Disability Act ambayo imekamilika, ambayo inaenda kutetea ndugu zetu ambao wanaishi na ulemavu. Na pili, pia tungependa kuona wale ambao wamekaa katika National Assembly, we want to push issues inclusion of person with disability in the political office, kwamba we want to have an electoral colleges ambayo inaenda kuhakikisha kwamba walemavu wanahusika kikamilifu kuchagua wale ambao wanaenda kuwakilisha katika bunge. Hii mambo ya watu kunominate mtu ambaye ametoa ama amechangia, yani yule mtu ambaye anatoa pesa nyingi apewe political party ndiye anakuwa nominated. Lakini ukiangalia even in the Senate na National Assembly, wale ndugu zetu ambao walikuwa gazetted
na ambao walikuwa wana champion issues za walemavu kuanzia kitambo. Hata hivyo amewapa kongole viongozi waliopita kura na wanaishi na ulemavu, akiwemo mbunge wa Webuye Mashariki Martin Wanyonyi, akisema wana fursa ya kuwasilisha maslahi yao ikiwemo miswada Na masande Kilea Nyako kwa kuweza kutuandalia taarifa hiyo yenye uketo wa taarifa. Mtazamaji, kwa kwamba unaendelea kutazama taarifa zetu za Magharibi jioni ya leo, mtazamaji, kuna mengi tu ambayo tumeweza kukuandalia mtazamaji wangu katika taarifa zetu kutoka katika sehemu mbalimbali ya Jamhuri ya Kenya, mtazamaji, na kuna mengi ambayo tunaendelea kukuletea katika taarifa zetu jioni ya leo. Taarifa hiyo ilikuwa imeandaliwa na mwenzangu Kilea Nyako, inahusu watu wanaoishi na ulemavu katika kaunti ya Bungoma. Sasa tuendelee na taarifa nyingine ambapo wazazi wametakiwa kukubali kushirikiana na serikali ifaavyo ili kuweza kuona kwamba mtaala mpya wa CBC unaingia katika sekondari chini ya mwaka mmoja ujao haukumbwi na changamoto katika kuweza kuhakikisha kwamba mtaala huo unanawiri, kama anavyotuarifu mwenzangu Belinda Wanyangu. Ni kauli yake Lona Kimtai, msimamizi wa shule ya kibinafsi ya Kakamega Hill, akizungumza shuleni humo, ambapo amesema kuwa kama shule wameamua kujenga sekondari ya chini kuwasaidia wanafunzi wa gredi ya 6 watakaojiunga nao. Matayarisho ambayo tuko nayo ni kwamba tunaanzisha junior secondary, tuko underway na tuko na madarasa ambayo kwa idadi ni 16. Darasa linaweza kuchukua wanafunzi 50. Kwa hivyo tuko tayari kwa wanafunzi ambao watahitaji kuingia kwa shule hii yetu. Tayari wanafunzi wa darasa la 6 grade 6 wazazi walikuwa shuleni, tukaelimisha jinsi ya kuchukua shule na wamefanya hivyo vizuri. Na I'm also very happy to report that hii shule yetu under private schools wameipenda sana na walichukua hiyo shule ikiwa nambari ya kwanza. Lona amesema kuwa wanafunzi shuleni humo wameikumbatia mtaala wa umilisi CBC kutokana na jinsi ambavyo wanajieleza, huku wazazi wakihimizwa kushirikiana na kuwasaidia wanao. Tunapoongea hivi, hiyo shule itakuwa standalone. That is to mean that watakuwa wanajimanage peke yao administration wise. Walimu pia watakuwa tofauti na wao walimu wa shule ya msingi. Kabla ya shule kuanzishwa, junior secondary kuanzishwa, at least tulikuwa na officers from sub county, also county level, that is Ikwaso, ambaye alifika shuleni wakafanya assessment na tukaambiwa vitu ambavyo tutakana tujipange navyo, na tukafanya hivyo, tukapewa code. I'm also very happy to report that hii shule at least imepewa code na imekuwa captured kwa porthole. So yule mzazi ambaye atapenda kujiunga na shule hii akienda kwa portal ya NEC anatupata tukiwa pale. Josephat Mangala ni mwalimu mkuu wa shule hiyo, akielezea utayarifu wao. The main reason as to why we decided to come up with the CBC junior secondary, it's because of the passion we have towards our children, and we will not wish them to see them move around missing chances, and we have the capability, we have the capacity, we have the infrastructure, so we saw it better to at least quench their need, their desires. Yeah, implementation is on course and we are so positive about it. Our parents are supporting us, teachers, staff, everyone is embracing it. In Kakamega Hill School, we are just embracing it, and we are positive about it because it is nurturing our children's talents and it is helping them to be more creative, more innovative, becoming patriotic, and we have no choice. We are on it. Yeah, definitely after 3 years we shall be communicating, because now if there will be need, there definitely be a senior secondary, because there is enough space for the same, there is enough
equipment, there is enough infrastructure, there is enough resources for the same. So depending on the advice that the ministry shall give us, we shall be able to implement. In terms of rating ourselves, we can't really say we can compare ourselves, because as we are focused to being a world class, offering excellence within the world, we see our children going worldwide, becoming competitive, fitting the technological advancements in the whole world. We see ourselves all over. I'm not comparing ourselves to the neighbors, or as you may put it, yeah, that is the standard we have set. We are telling our children to see themselves being in Harvard, going to big schools and big universities, and pursuing anything of their passion that makes them happy and making them earn a living in future. I can say partly yes, but I can't say it fully, because every child has a different capability, especially the newcomers. They don't really match. There are those ones who come from better environments, there are those ones who come from maybe partly humble environments. So really I can't say that they have challenges based on their environments, but when they join us, you find that they try to become assimilated. They try to be incorporated into our system. They adopt so fast and they like it. I would like to urge that maybe the government offers full support for all the schools, because we are focused on offering education to a Kenyan child. Belinda Wanyangu, habari za Magharibi. Bila shaka twende batu mapumzikoni ama madukani kidogo mtazamaji, halafu baada ya muda mchache tutakuwa narejea kuendelea na taarifa zetu jioni ya leo. Sibanduke. Marian Estate Agency Limited wanauza bidhaa za kielektroniki kwa bei nafuu, zikiwemo solar panel, charger, battery, socket, street light, garden light, solar light, cable sales and supply. Mjini Kakamega wanapatikana Kanoni Awori Street, na mjini Malava wanapatikana mita 100 kutoka Malava Main Stage, mkono wa kulia kutoka Webuye. Kando na huduma zake kupitia kwa mkurugenzi mkuu Peter Juma, wanapeana huduma za tenant agreement, kununua na kuuza mashamba, land succession kupitia kotini na land board. Tupigie simu kwa 0710775474 au 0789127291. Marian Estate Agency Limited. Na mtazamaji, karibu tena katika awamu yetu ya pili ya habari za Magharibi jioni ya leo. Tunaendelea kuangazia taarifa ambazo tumeweza kuzipa kipaumbele jioni hii kutoka katika chumba chetu cha habari. Mimi mwenyewe najulikana kama KANGA. Tunaingia katika awamu ya pili ya habari zetu mtazamaji, zile ambazo tumekuandalia kutoka katika chumba chetu na zile ambazo zimeandaliwa na waandishi wetu wa habari kutoka katika sehemu tofauti ya Jamhuri ya Kenya. Kwa hivyo nakurai na kukuomba kwamba uendelee kuangazia na kutazama na kufuatilia kudadhi taarifa zetu jioni ya leo, tunapoendelea kukujuza, kukupasha, kukueleza na kukutaarifu mengi zaidi yanayotoka katika chumba chetu. Naam, tuangazie taarifa ambayo sasa
inafuatia ama inatufungulia awamu ya pili habari zetu jioni ya leo. Ni kwamba viongozi wa baraza la jamii ya Saboti kutoka katika eneo bunge la Mlima Elgon katika kaunti ya Bungoma wametoa wito kwa wakilishi wadi wateule kutoka eneo hilo kuweza kufanya kazi kwa karibu na mbunge wa eneo hilo kama njia ya kipekee itakayofanikisha ajenda ya maendeleo kwa wananchi. Mwandishi wetu wa Mlima Elgon Pati Makoha Mamai na taarifa zaidi. Mwenyekiti wa baraza la jamii ya Saboti kutoka eneo bunge la Mlima Elgon Stephen Musani amewahimiza wakilishi wadi kushirikiana kwa pamoja na mbunge wa eneo hili Fred Chesebe Kapondi na kujitenga na malumbano yaliyoshuhudiwa awamu iliyopita, akihoji kuwa malumbano hayo yaliathiri pakubwa utendakazi wa viongozi hao kwa wananchi. Nataka himiza wale ma MCA na mbunge wetu, tunawaomba washirikiane kwa kazi, wasifanye kazi kama ile muhula iliyopita. Mjumbe na ma MCA walikuwa hawaelewani. Kawa kazi ngumu sana katika Mount Elgon, hatukupata maendeleo yoyote, na hata pia ikasababisha hao ma MCA wakakawa nyisia sisi wasee, kila wasee wakawa na mrengo yao tofauti, na tukakosa kuwajibika kufanya mambo ya wananchi katika Mount Elgon, kuwaunganisha. Tunataka washirikiane wote, washirikiane na viongozi wenzao na wapendane. Kama kuna malumbano yoyote watuhusishe sisi wasee, atuwakaishe chini na tuwaambie mwelekeo vile inatakana. Wakati huo Musani amewapongeza wananchi kwa kudumisha amani msimu wote wa kampeni na hata baada ya uchaguzi mkuu kuandaliwa, huku akiwataka viongozi wa kisiasa kutoka eneo hili la Mlima Elgon kuwaunganisha wazee wa baraza hilo. Kwa niaba ya wazee wote katika Mlima Elgon, tumeshukuru wa Kenya kupiga kura kwa utulivu na kupiga kwa amani. Ombi letu tu kama wazee ya Mount Elgon, tunatamani viongozi wafanye kazi ile ambayo tumewatuma, na wananchi pia tuheshimu viongozi kote nchini, kwa sababu sisi wenyewe ndio tumechagua viongozi na lazima tuwapee heshima zao ili waweze kutufanyia kazi. Tunataka viongozi waajibike sana mahali pakubwa kutambua wazee na waunganishe sisi wazee ili tuwe na usemi hata sisi katika nyanja zote mbalimbali, ili tuweze kuunganisha watoto wetu na tuweze kuelimisha hata watoto mambo yetu ya kisamani, kwa sababu ukienda kuangalia mambo mengi imepotoka kwa sababu watu hawatambui wazee waweze kufunza watoto mambo iliyopita. Aidha, amemshauri spika wa bunge la kitaifa Moses Masika Wetangula kuwahudumia wananchi pasi na kuegemea upande wote, kando na kuipongeza IEBC kwa kuendesha uchaguzi kwa njia huru na haki. Tumefurahi kwa sababu tumepata spika. Hiyo ni mara ya kwanza sana katika Bungoma County kupata spika wa kwanza. Kwa hivyo tunaambia spika awe mtu ambaye anabeba nyanja zote katika Kenya na afanyie wa Kenya kazi, kwa sababu sio yeye mtu mmoja alimchagua, wa Kenya wote wamemchagua. Aswa nchi yetu ya Kenya tunashukuru sana Chebkat kusimama kitete na Martha Koome kuweza kuonyesha wa Kenya ukakamafu ya nchi yetu. Kumbe tumekomaa, kwa sababu saa hii tuna utulivu yenye tumengoja tu na viongozi wetu watufanyie kazi, na wale wote ambaye wakufaulu wakuje tufanye kazi pamoja. Pati Makoha Mamai, runinga Magharibi, kaunti ya Bungoma. Na leo ikiwa ni tarehe 10 ya mwezi wa 9, dunia nzima inaadhimisha siku ya kuzuia kujitia kitanzi. Mtazamaji, furaha hiyo shughuli hiyo imeweza kuadhimishwa kwa kuweza kuwaelimisha wananchi umuhimu wa maisha yao. Claire Nyako ametilia sauti taarifa hiyo. Kulingana na shirika la afya duniani WHO, watu 408 hujitia kitanzi kila mwaka, vyanzo vikiwa mzozo wa mashamba, mapenzi na msongo wa mawazo, huku ripoti ikiashiria kuwa wanaume wengi hujiua zaidi ya wanawake. Kila siku watu 4 hujitia kitanzi, wote wakiwa wanaume. Kwa watu wazima ni kutojua ile anatakana aishi.
Ni shida ziko nyingi, lakini kumaliza kwa hali kama hiyo sio mzuri. Lazima utafute counseling kama mahali umekushinda, usaidiwe na mtu wa kucancel wewe. Baada ya hiyo nafikiri unaweza endelea mbele. Na uleaji ya youth wana rely tu kwa wazazi wale wenye waliwalea mpaka kuwasomesha. Akimaliza shule hafikirii kuendelea mbele, anafikiria kurudi tu nyuma kwa wazazi na kuanza kutapisha wazazi, hata kufanya tu kibarua ya jua kali ama hata kuuza hii mayai nini na nini. Wengi hawataki kwa maana wanaona tu tulilelewa hadi kama hii. Lakini akimaliza na angalia hata kazi ya jua kali, hata kuchoma mahindi ni kazi, simradi upate pesa. Wengi hawataki hata kufanya kazi, wanajishughulisha nyuma kwa wazazi, kuwaibia, kufanya nini, na hiyo ni jambo mbaya. Yani wanapenda kukaa idle. Na mzazi naye kuna wakati hata wengine wanaweza kuwa ni wakumu tena pia. Relationship na youth tena saa nyingine inakuwako less. Kuna ukubakua ndani ya watoto. Sasa wazazi hawa, mtoto mmoja labda anaweza kumchukiza sana, upate hata yeye pia, yani wanaendelea tu kukombana tu kama. Kundi ambalo linajua sana ni vijana, na hii ni kutokana na utumiaji wa dawa za kulevya kama vile pombe. Tilika wakati unaofaa. Uleaji sangine ndiye inaletanga hata watoto kukaa idle namna hii. Kwa maana hata anapokosa akienda mbele hivi, sisi wenyewe wazazi tena tunarudi kuwarudisha ni toka huko, na akirudi apatiliki ni ile sehemu tu yake. Hata si tu kuchokora mpaka kuanza kufikiria mengine, na pata mwingine amekufa. Na family problems ndio tunakuchanga kwa wingi kwa wazazi wengine. Financial problem, anaweza shindwa kujicancel na hiyo kitoka yenye anapata naye. Katiba ya Kenya inakashifu vikali kuhusu kujitia kitanzi, ila bado wananchi hawajachukulia maanani. Mashirika ya afya yamekuwa yakiwarai wanasiasa kuelekeza kwa programu za afya ya kiakili. Babu wenye watu wanatakana kujiepukana na mambo ya chuo. Hafai kukaa lonely, akae na marafiki. Kukaa karibu na marafiki, kushare na yeye zile shida zimekukumba, at least roho itarudi chini kiasi, pressure itapungua na utapewa way forward, alternative itapatikana. Ili ukikaa lonely, hapo ndio unaweza kiamulia haraka. Na kuache mambo ya gambling, betting. Ya sababu hii betting mara mingi huwa sio rahisi upate. Sasa mambo ya kupatisha hili yanafanya pressure inapanda, unapoteza na hali inapanda zaidi. Maajenti wa afya pia wamewarai wanaume kutafuta msaada pale ambapo wana matatizo fulani badala ya kunyamazia. Hi, my name is Zanel Lomboy and I am an advocate for mental health as well as a counseling psychologist. So for suicide cases, we have socio-economic purpose causes. One is poverty. Take for example, if a person is too poor to take care of their kids, or is too poor to afford basic amenities, then they lose a sense of life. They're like, why am I alive, bro? Now another thing is, if a person has a family and they're unable to provide, it demeans their sense of self. It also ties into their self-worth. So they feel that they're useless and there's no need for them to be alive in the first place. Also, we can talk about the culture in a way, because traditionally, if you look at the African culture and many other cultures, there's a system of patriarchy that believes that the man is the head of the family and should thus provide. So a sense of self-worth is tied to a man's ability to provide for the family. So if he's unable to, then the society looks down on him, his family looks down on him, his children look down on him, he looks down on himself, which then can be a cause of suicide. We also talk about culture-wise. There are some cultures that glorify suicide. Take for example the Japanese. There are also some South American cultures.
it's seen as a way to atone for one's sins. Take for example, if someone has betrayed someone else, they kill themselves as a way of, bringing honor back to themselves. We can talk about trauma. In cases where someone is extremely traumatized, they're unable to live their day-to-day normally. They are constantly in a state where they have to relieve their trauma. Take, for example, people who have PTSD, which is post-traumatic stress disorder. They constantly relieve that instance in which they experience the trauma. So if someone was attacked, or if someone was raped, or if someone was in an accident, or someone was shot, or someone witnessed something tragic, they constantly relieve that state, that day, the feelings and the emotions. So it hinders their day-to-day life so much so that it can feel like a disability, and some people might choose suicide over having to relieve. Na waziri wa elimu Profesa George Magoha amedokeza kuwa maswali yanayohusiana na swala la mfumo wa CBC sasa yataelekezwa kwa serikali itakayoingia, huku akidokeza kuwa kufikia Jumanne madarasa ya CBC yatakuwa yamekamilika. Magoha amezungumza hayo alipokuwa amezuru katika shule ya upili ya Bukembe katika kaunti hii ya Bungoma. Claire Nyako alifika kule na kutuandalia taarifa hii. Magoha alikuwa katika ziara yake katika shule ya upili ya Bukembe SA katika eneo bunge la Kandui, kaunti ya Bungoma, baada ya kuzuru kaunti ya Elgeyo Marakwet. This morning at 10 in Elgeyo Marakwet, I have addressed this issue. I have addressed this issue more than 20 times. And if you like, you can listen to what I'm telling you. If you like, you can close your ears. And what I said is this. I was first appointed by His Excellency the President, the outgoing President, to be chairman of Kenya National Examination Council. And therefore I have been at the helm of the examinations in this country for the past, I think, 6 years continuously. And I have told you, like I said the other time, and I'm repeating again as I said this morning, that even now, even the cohort of children we have now that have their children going to secondary schools, the ones who are going to sit KCPE, there are juniors, there are minors there. So it's not going to start with this cohort that is coming. And as a matter of fact, in the last exam, when we looked at the ones going into high school, there were about 30,000. And since the president, the outgoing president, liked to focus on them, we realized that as a cohort they performed even better. So this notion that young children are going to go to boarding schools or far away is not true. It is already happening. That is point number one. Point number two, it is well and good if parents don't want their children to go far. And that's why we have kept saying as a government. Aidha, Magoha katika semi zake amesisitiza kuwa hajalazimisha wazazi kuwapeleka wanafunzi wanaokamilisha gredi ya 6 katika shule za mbali. Ni hiari ya mzazi kufanya hivyo, kwani bado mwanafunzi anaweza kujiunga na shule zilizoko karibu. As a Minister of Education, as Magoha, son of Magoha, who has been a minister for, actually, in case you don't know, I have been the longest serving Minister for Education during the Jubilee government. Are we together? My mandate as the Minister for Education is going to end on Tuesday. And with all due respect and humility, I think that question should be directed to the incoming Cabinet Secretary. Are we together? Asanteni sana. Thank you very much, ladies and gentlemen. Hatimaye Magoha ameitaka serikali na ukuja kutumia busara na kuhimiza mfumo wa CBC, huku akieleza kuwa ina manufaa mengi katika kizazi kijacho. Nataka hasa siku ya leo nishukuru idara ya elimu, Ministry of Education, kwa kutukumbuka na kutupatia darasa 3 za CBC ambazo zimefunguliwa hivi leo na Minister of Education ambaye ni Professor George Magoha. Darasa hizi 3 zitatusaidia wakati ambao wanafunzi wapya wa kutoka kidato cha
darasa la 6 pamoja na darasa la 8 ambao watafanya mtihani mwaka huu. Inamaanisha kwamba wakiingia hapa tutakuwa tuna nafasi za kutosha. Bali na kushukuru serikali kwa kutupatia nafasi hiyo, nataka niwaambie wazazi kwamba shule hii vile tumefikia sasa, tuna nafasi za kutosha. Tumejipanga kwa syllabus ya CBC na ningeomba waweze kutuletea wanafunzi mwaka ujao. Claire Nyako, runinga ya Magharibi Wikendi. Muungano wa chama cha walimu wa shule za msingi NAT tawi la Bungoma Kusini wamefanya uchaguzi wa kuweza kumchagua mwenyekiti atakayesimamia hazina ya kuajiri walimu wakati wa msiba, ambapo mwenyekiti mpya ni anajulikana kama Wensilas Mutama, ambaye mtazamaji aliweza kuwashukuru wanachama kwa kuweza kumchagua, huku akiweza kuwarai wanachama hao kuweza kumpa wakati mzuri atakao wahudumia. Naibu mwenyekiti Moses Kiini ameweza kuwashukuru walimu kwa kufika na kuweza kuwachagua mwenyekiti mpya, na akisema kuwa zoezi la uchaguzi lilikuwa shwari kabisa, huku akiweza kuwasihi wazazi wawe karibu na wanao wanapokuwa shuleni wakati ambapo shule zitafungwa, ama wanakapokuwa jumani wakati ambapo shule zitafungwa wiki ijayo. Moses Toili, Vice Chairman Bungoma South Branch NAT, na nataka kushukuru walimu kwa kufika siku ya leo kuja kupiga kura kuchagua viongozi wa BBS, na hakika uchaguzi umekuwa mzuri sana, na yule ambaye tumemchagua tunamrai tu kwamba aweze kufanyia kazi walimu na moyo wote, afanye kwa ukarimu so that he can serve our teachers well and represent our teachers in various capacities. Sana walimu kwa kunipa hii nafasi ya kuchaguliwa kwa safu kwa BBS NAT. So jukumu langu sasa, nataka munipe ample time ninapotembea kwa shule zenu, ili we want to rejuvenate the BBS. We are coming to the end of the term of our term 2 by the end of next week. So we urge our parents, we have been with our pupils, our learners. We now urge them, as they take a short break, let them be closer to our children. Let them mentor them, so that we grow a society that is upright. Bungoma South Branch Treasurer, Bungoma County Woman Rep. I want to join the chairman by congratulating teachers upon the election of the Bungoma South Branch officials. On the contrary, I want to ask for forgiveness from the teacher retirees, that because BBS is not an income generating activity, we have failed to accomplish. But we pray that we are going to rejuvenate the society so that we solve. Namna kwa taarifa hiyo ya uchaguzi na tukamilishia habari zetu za magharibi jioni ya leo. Dakika ni 53 baada ya saa 2 usiku, ama ni dakika 7 kabla ya saa 3. Nikushukuru, shukrani ya dhati ya shukrani mtazamaji kwa kuungana nami tanzia tulipoanza mpaka sasa hivi ambapo natia kikomo usiku wa leo. Mpiga picha wangu anajulikana kama Ibrahim Ambuthi na mwelekezi wangu ni Maselini Sikuku. Mtazamaji, mhariri wa taarifa hizi ni James Wekesi. Nasema asante, nikikutakia jioni njema. Tukutane kesho katika vipindi vyetu murua katika Magharibi Sunday Live. Tutakuwa Kakamega, alafu kwenye taarifa zetu za magharibi jioni ambazo tutakuletea majira ya saa 2 usiku. Kwa heri kwa sasa na kutakia usiku mwanana. Siku zote nikwambie hili kwamba njia ambayo inakupeleka pabaya haina kasoro. Kwa hivyo angalia njia unayotembea. Kwa heri.